noite está decidido o novo confinamento geral. A obrigação de ficar em casa vigora a partir das 0 horas de sexta-feira. E aqui estou, a dar a cara, sem rebuço nem vergonha, a voltarmos onde estávamos em abril passado. Então tivemos uma queda do rendimento de aproximadamente 92% relativamente ao ano passado. Eu vendo por semana o que vendia por dia. O meu nome é Francisco Figueiredo e viajei até à Suécia para saber se a vida tem mesmo de ficar em suspenso. Como estão as coisas cá pela Suécia? Desde o início do ano as coisas mudaram bastante. Aparentemente a Suécia tem uma política que não é de proibição, nem de restringir as pessoas, nem de movimento da liberdade das pessoas. Aqui respeitam-se as autoridades e os especialistas nas áreas certas e nós ouvimos todas as recomendações emanadas pelo Primeiro-Ministro, mas na realidade quem está a dizer o que é que se deve fazer é de facto o Departamento de Saúde da Suécia e neste caso está a ser dirigido por uma pessoa que esteve envolvida em combate ao ébola e situações em África, portanto é uma pessoa que conhece dos problemas destes vírus e portanto não há ninguém melhor para nos fornecer a informação com base em ciência e em factos, em dados, mas é evidente que, quer dizer, estas coisas nunca são, como direi, fáceis, isto nunca antes foi vivido, não é? Portanto, aqui pelo menos, e portanto existe um plano esse que está definido e portanto eles estão a alinhar nesse plano e estão a fazer tudo o que o plano diz. De acordo com esse plano, as pessoas devem se manter afastadas e essas são de facto as verdadeiras indicações, a higiene e o afastar, tentar manter alguma distância, nunca obrigando as pessoas a ficar em casa, nem usar máscaras. Existem recomendações para o fazer, de facto é uma doença que se desconhece ainda muito e portanto as indicações que temos aqui basicamente é para termos cuidado. Se sentirmos, e basicamente é isto, quer dizer, não é muito mais. A informação que temos recentemente é e que ouvimos nos mídias é que a Suécia está com problemas de camas nos hospitais. Ouvi dizer aqui a sul do centro que existe um hospital com ocupação quase a 100% nos cuidados intensivos, mas a realidade é que desses, salvo erro, são 120 no total desse hospital nos cuidados intensivos, onde 20 são relacionados com a doença do Covid e portanto, ao que sou hoje também, os indicadores apontam que em Estocolmo o problema está a decrescer, mas aqui em Estocolmo o que acontece é que ao fim de semana todas as pessoas estão em casa e estão com as suas famílias e portanto as contágios não existem, ou seja, é feita a contagem, mas depois ao inserir o sistema só hoje, portanto o fim de semana todo, talvez neste caso, neste fim de semana em concreto, desde quarta-feira passada, por causa dos feriados, portanto hoje houve muitos menos neste período de tempo. Não quer dizer que amanhã não volta a acontecer um volume grande, porque de certeza absoluta que ainda há números que estão por inserir no sistema. Mas basicamente as coisas aqui são bastante mais suaves. Quando eu olho para a informação que chega de Portugal, conseguimos estar assim. Portanto, eu venho quase dia sim dia não ao supermercado. As pessoas, desde o início do ano, que mantêm alguma distância. Portanto, quem conhece a Suécia antes deste problema consegue perceber perfeitamente que é um mundo diferente, é um país diferente, principalmente aqui em Estocolmo, porque se consegue verificar que não há tanta gente na rua e as pessoas afastam-se muito mais. Portanto, se mesmo no início do ano, nós fôssemos à avenida principal, andávamos aos encontrões, literalmente, se hoje passarmos por lá, temos muito espaço e não é nem metade daquilo que de facto existia. É evidente que ainda existe muita gente na rua, mas não há restrições. A realidade é essa, as pessoas são mais cuidadosas e respeitam-se. O problema aqui na Suécia foi ao início, este desconhecimento de facto atingiu muito a idade mais avançada e as pessoas tinham realmente outros problemas de saúde. Conheço algumas que tiveram
tiveram que ir ao hospital, não tiveram que ficar no hospital, mas tiveram dificuldades respiratórias, mas quer dizer, aqui os serviços de saúde também prestam auxílio de uma forma diferente, diria, porque eles dirigem-se a casa, verificam tudo em casa das pessoas e depois, de facto, se houver a necessidade de ir ao hospital, então levam as pessoas para o hospital. Aqui à volta, nós estamos no centro da cidade, aqui à volta das pessoas que conhecem dos restaurantes, tenho vindo a falar com alguns e de facto as coisas não estão fáceis, porque lá está o turismo, as viagens, está tudo mais lento, não há tanta gente a vir aqui, portanto é normal que isto tudo se sinta, não é? Mesmo que se diga que a Suécia tomou uma postura económica diferente, eu acho que não tem muito a ver com isso. Claro que também tem a ver com isso, acredito que sim, mas não tem só com isso. O que é certo é que aqui não se vê tantas coisas a fechar como temos conhecimento aqui em Portugal, pelo menos. As coisas não estão fáceis. Aqui também não estão, mas dá para ir aguentando. Imediatamente, quando eu estava a falar com uma pessoa amiga aqui de um café, e ele dizia que não dá para fazer vida, mas ao menos dá para manter. E pronto, quer dizer, acho que é um bocado isto que não está a ser passado. Quer dizer, o que eu vejo na informação que nós temos em Portugal é de facto parece uma realidade muito triste que a Suécia está a tomar. São perspectivas, mas na realidade acho que a Suécia está a ter uma postura de cautela, mas ao mesmo tempo, derivada à sua legislação, não se pode bloquear o movimento, a livre circulação, a liberdade das pessoas. Esse é o ponto número 1 da Suécia, e daí não haver uma restrição forçada, mas sim uma recomendação para que as pessoas sejam responsáveis, e até agora acho que não está a ser muito mal. Achas que está a haver pressão suficiente para o governo alterar o sistema sueco? Dificilmente, porque o sistema sueco tem uma legislação que não permite a mudança do que nós conhecemos como leis de base. Ao que me informei há pouco tempo e tomei conhecimento, para isso acontecer teria de ser necessário que o atual governo colocasse essa proposta e que seja votada positivamente, portanto, que todo esse referendo seja levado a positivo, mas depois é necessário esperar que a legislatura acabe e que na próxima legislatura os próximos, se não forem os mesmos, que voltem outra vez a colocar a votação para que sim, então possa acontecer a mudança dessas leis de base. E portanto, até lá ainda temos esta legislatura toda, portanto eles vão ter que aguentar e isso não vai ser alterado também. Não é possível, legalmente. A única situação em que a Suécia prevê na sua lei a restrição de movimentos das pessoas é em caso de guerra, portanto pandemias e coisas deste género. Não estão nelas contempladas, portanto quer que se diga que se vai fazer ou não vai acontecer tão breve, mesmo que haja essa intenção. Por cá tem noção do que passa em Portugal? Sim, quer dizer, nós mantemos contacto com a família em Portugal e sei que não é fácil e que realmente as coisas estão mais desertas do que... Mas eu, pessoalmente, como não fui a Portugal, não consigo imaginar neste momento o que seja. Sei que, de facto, há muito menos movimento e há muito menos pessoas na rua, mas aqui é isto. Na Suécia não há muito carro no centro da cidade. À hora de ponta, sim, há bastante, mas é mais ou menos a mesma coisa que nós temos aqui neste momento agora, um bocadinho mais talvez, mas é o que é. Quer dizer, é normal nós vermos carros a passar, é normal as pessoas andarem na rua e lá está. É preciso manter a tal distância de segurança e é isso que nós fazemos. Se tivesses de avaliar as medidas suecas, pontos fortes e pontos fracos? Pontos fortes foi como o anterior responsável pela saúde e pela virologia eu disse, e acho que foi muito bem dito, que é o problema do confinamento é as pessoas não estarem expostas de alguma forma à ameaça. Se por um lado isso é bom, por outro lado, um dia mais tarde, como por exemplo agora estamos na segunda vaga, começa-se a ver, apesar de Portugal não ter números elevados, ainda bem, a Suécia também não, mas nós andamos na rua, nós não temos qualquer tipo de problema. É evidente que quando se diz que é aquela teoria da imunidade de grupo, é evidente que isso funciona, é evidente que isso também acontece aqui e é um risco que eu acho que foi levado a cabo pela saúde na Suécia.
sempre com cuidado, porque eles andam a controlar muito mais assiduamente os números neste momento, e não interessa muito os números de infectados, interessa mais os números de mortes, os números que de facto, aqueles que caem, porque de facto os números de infectados depende apenas e somente do número de testes que se vai fazer, portanto não representam absolutamente nada. E quando os mídias mostram esses números, para mim não diz absolutamente nada. A única coisa que nós fazemos aqui é controlar de facto o número de ter conhecimento do número de pessoas que morrem de Covid. Quer dizer, e é por aí que se consegue verificar se há mais evolução ou menos evolução. Soube hoje que em Estocolmo há menos evolução neste momento, portanto há menos infectados por dia, e está a crescer mais em Malmö, a sul da Suécia, porque, enfim, confinaram mais na primeira fase do que os outros, e que neste momento estão a sofrer as consequências, porque de facto estiveram mais isolados e agora estão expostos, e se calhar agora é um bocadinho pior derivado desta nova variante do que vem da Inglaterra, que já apareceu cá também, portanto já temos o primeiro caso de infecção de pessoas com essa variação do vírus, que não foi a Inglaterra, portanto não viajou, e portanto já sabemos que ele anda por aí, quer dizer, mas lá está, a recomendação mantém-se, e é mais para levar em sério. Como foi o ano, meu profissional? Não foi fácil. Trabalho numa empresa de inovação. Nós apoiamos outras empresas que têm projetos, e começamos a ter alguns problemas no início do ano, principalmente não por causa da falta de projetos, há muitos. O problema é mesmo a falta de financiamento que esses projetos têm. E quando é assim, quer dizer, as coisas não avançam, não se mexem. E eu acho que a economia estava um bocado na expectativa de saber como é que isto ia funcionar. E ainda hoje temos muitos projetos parados, à espera de que haja uma solução nessa área de financiamento dos mesmos. Outros têm mais sorte que outros, mas quer dizer, algo vai acontecendo, mas não é o mesmo ritmo que era antes da pandemia. Nunca, nem pensar, nem perto. Depois de passear um pouco por um dos mercados de Gotemburgo, encontrei um músico de rua americano e decidi fazer-lhe algumas perguntas. Como te parece a Suécia, comparando com os Estados Unidos? Compared to the U.S., at first when I was in the States, we had a lot of negative news about what was going on in Sweden. But then when I got here firsthand, I actually respect a lot of the things that they're doing. In the States, you can't go anywhere without a mask, you know, and here in Sweden, you're allowed to not have a mask, but a lot of people are socially distant. I think that they're doing a good job with what they're doing. Como vieste cá parar? I had to have a special permit to come over, so it was because I'm married to a Swedish girl, I was allowed to come over. And so Sweden has closed the borders. They were off and on and for a long time, and it's been a real nightmare. We lost our work, lost our job, which we played at nursing homes. But here or there? Over in the States, and then of course nursing homes are. You're not going to be playing at nursing homes because of the virus. You know, it's old people, and so they're at high risk. And so we lost our job doing that. And so over here in Sweden, I'm able to make pretty good money. I'm just playing on the street. So yeah, it works well for me. A entrevista principal deste episódio é com o galardoado jornalista Emanuel Carlston, vencedor em 2020 do prémio This Year's Innovator do Grand Journalism Award pelo seu trabalho sobre a pandemia. O que fazias antes da pandemia e de que forma ela mudou o teu trabalho? I'm a journalist, but I do a lot of public speaking and moderating discussions, debates, things like that. Hosting events, and everything cancelled. Pretty much half of my work was cancelled in March. So actually, that's when I decided to try to reinvent what I was doing and focus on covering COVID from a journalistic perspective on my own platforms. And I asked people to support me on Patreon financially, and that's what I'm pretty much been doing since March, covering COVID in Sweden with the support of people thinking that my journalism is important. Mudaste a tua forma de pensar acerca das medidas ao longo do tempo? It's difficult to say
because so much has changed around me, so I don't know what is my own thoughts or what is just me being tired of this virus. In the beginning, it was very much confusion, I think, for everyone. What is right? What is the right measures to do? What is wrong? Now we know, of course, a lot more, and we have changed a lot as well. So I don't know. It's nobody knew anything about this from the get-go, from the start. So I guess it's it's obvious that everybody has changed in how they perceive this virus and how they perceive what is the right thing to do. But I think it's kind of natural, kind of an organic change. But of course, it has been a change. De que forma descreverias essas mudanças? I think there's been so many changes, several changes. It's been from the first feeling of I was really frightened and scared. What is this virus? What will this virus do to the economy? I could see I had some, what do you call it, like stocks that I had invested in, and they were just going flat down. I just thought, wow, this is the economy collapsing, the world economy collapsing. And then when it just bounced back up and we kind of got used to the virus, we kind of understood it more. It was okay. Well, we could live with this for a while, and then we lived with it for 6 months. And then we just fed up with it, gaining weight, gaining, just the isolation itself just teared you down in a sense that I did not expect. I think that's been the case for everyone. Not meeting friends, not meeting your family, always canceling everything. It's not a great way to live when you know how your life could be. So, yeah. Quais parecem os pontos positivos e negativos das medidas suecas quando comparadas com as medidas dos outros países? So the Swedish way was pretty much the Swedish way was pretty much in the start to kind of focus on what do we know, what does the science say that we actually do know, while other countries were more like, well, we'll do everything that we can. No, we don't really care about what the science has yet decided is science. We will shut things down, and we will do our best to contain this virus. And of course, China was paving the way with their extreme way of meeting this virus. Now, this created a stark contrast, I guess, with Sweden, that were always kind of reluctant, always kind of pessimistic against what is really helpful here. And also perhaps had a very early idea of that herd immunity would help much faster than it actually did. It would spread much more even in the society than it actually did. And that was perhaps a miscalculation. So, but in the end, I think Sweden is very different from many other countries in the sense that in how the country is governed. We have a high trust in our authorities, the different authorities, and we have also the government itself does not have complete powers as in many other countries. We don't have laws that gives them complete powers to shut down society. We still don't. It's not possible in our laws to shut down, to ask everyone to stay inside or whatever. We actually passed a law actually yesterday that gave the government more power, but we don't have a tradition or that allows the government to do that. Instead, we have a high trust and a system that gives our authorities, the export authorities, the public health authorities, great powers in what we should do and what we should not do. And so I think that's a big difference. And this public health authority that we have in Sweden
they also have the complete responsibility, not only for the disease, the virus, but for health, overall health. And they kind of early on decided or understood or thought that if we would lock people up, we would have other health issues that we could perhaps not see short term, but we will discover long term. And they were communicating that as well. So they asked people more to kind of respect the virus and how dangerous it is, and to follow recommendation in different on different topics. So I think that's very difficult to understand as well for other countries, how that could be effective, and I'm not sure it is, but in Sweden there's a tradition of trusting the authorities and to obey the recommendations that they give, even though they're not written in law or anything like that. We still have a great trust and we follow the recommendations. So that's very different from many other countries. But in the end, I don't know, half of our deaths has happened in elderly care, and that has been a big failure, and everybody has said so as well, that it has been a big failure, even the governments and the authorities, that was a big failure. And it still is. We still have these high death rates. It's almost right now. It's almost as high as in spring or in April. So obviously something is wrong. Is it something wrong with the strategy? Is it something wrong with how the virus has clinched to our society? I don't know. It's difficult to say. Sabendo o que sabes agora, se houvesse forma de voltar ao início, terias escolhido a estratégia sueca ou terias feito como os outros? Actually, I would still choose Sweden. And that's weird. It's a good question as well. It's weird because we have this incredibly high death rates. So why would I choose to do that all over again? But I guess it's because I'm not sure that with a different strategy, we would have a much more different result. And I much more prefer to be trusted as a citizen to do the right thing, and to have an open debate about it or whatever, try to help each other to do the right thing, than to be restricted in a lockdown or forced to do this or that. It's weird, but I would still prefer the Swedish way, I guess. Como explicas que a taxa de mortalidade na Suécia, este ano, não tenha sido muito diferente da de anos anteriores? No, I follow that quite closely, and you're right that it's not the excess deaths in Sweden is not incredibly high, but it is higher. It is significantly higher, and it has been so all those years when Sweden has had a cold winter, and it's kind of weird because the excess deaths or excess mortality was actually higher during, I think, early 90s, a few years then, because the flu was very bad that year, and nobody noticed this. There was nobody that wrote things in the newspapers about that. And of course you could use that and say, well, are we not overacting or overreacting now with the pandemic? But then we have to remember that we are reaching the very limits on the hospital cares in Sweden. The hospital beds are completely full, almost all over Sweden right now. So the reason that we are isolating or not meeting people or whatever right now is so that we don't stress the hospital care even more. If that would happen, we would see more, or we would force the healthcare to choose, who should we save, who should we not save. So this is the reason for the lockdown more than actually perhaps having high or low death numbers, that we're trying to prevent the healthcare from collapsing. Achas que os confinamentos poderiam trazer outros problemas de saúde? Yeah, like I said, that's the thing with the authority that we have that's dealing with the pandemic, the public health authority, that they do this overall
assessment of the situation, and I think that has been very heavy on not isolating people or shutting down schools even. That if you do shut down schools, children staying at home, that's not good for them. It's not good for the families either, and several other issues. So I really believe that is the case, that we could increase health issues, bad health issues with lockdowns and other measures. Como estão os números das mortes por gripe este ano? It's low. It's very low. Yeah. It was interesting because the flu numbers took a dive in March or in April when people started washing their hands. It was interesting because there's actually numbers on that. So you can see that people that came into hospital care because of a flu, they didn't show up. So that was interesting, actually. And that could also be the reason why the excess mortality actually decreased or increased or decreased. It went down very quickly because other diseases were not as heavily as much there as it used to be. Achas que essa diminuição de mortes por gripe pode ter tido a ver com, pura e simplesmente, essas mesmas pessoas que iam morrer de gripe, em vez disso terem morrido com Covid? Sure, there's a theory about that as well, that we spared a lot of lives during 2019 because it was a very mild winter, with no snow like this. It was no real cold, and the flu virus was not as active as it was. So that there's an idea that that spared a lot of lives that would when the coronavirus came, because it was a very mild winter even in the beginning of 2020 as well. So when the coronavirus came, it took all of those lives. And that could be the case, but it is not gonna give the whole explanation to the excess death. Se praticamente não morreram mais pessoas com Covid do que teriam morrido com gripe, ainda assim achas que faz sentido aplicar todas estas medidas? Well, and that's, I think it's important, the difference. I talked about that earlier as well. That the flu does not fill up hospitals in the same sense. The flu mainly kills those that are elderly, and that's the same with the coronavirus, of course. But it does not give the same effect to younger people. That's forces them to go to ICU or forces them to hospital care for several months or whatever. So that's the biggest difference, and I think it's the main reason why we're doing this. It's not because of course it's to spare lives, but it's to take care of those that are so sick of this virus that is very different from the flu virus. I know a lot of people and I think perhaps I'm partly to blame because I've been publishing a lot of these graphs that show the excess mortality being very low in Sweden compared to other things, and I published a lot of stories on this. But it's important to not forget the complexity of it all. That we're also dealing with a virus that is much more dangerous than the influenza virus. That is actually, if not killing, almost killing a lot of people, which gives enormous pressure on our hospital care. And why that is a problem is that a lot of people that is having, cancer diagnosis or other health issues, they cannot no longer fit in our hospital care because it's filled up with coronavirus patients. Pensa sobre as máscaras. It's really weird because I was in a panel with MIT professors from the university, and they were all asking about the Swedish strategy. I was there as, a guest to speak about it. Sweden being kind of a symbol of science and, with the Nobel Prize and everything, that we do not recommend it. It's so weird for so many people. But for me, I see the point in very crowded places, of course. But the countries that has had face masks, it's not that they've seen, it's not like it has been the key to solving this pandemic. On the contrary, we can't even see any effects really. So it seems that it might have an effect on the margin, and that might be still good
a marginal effect could still be good. But I think it's sometimes it's created as this key to solving the pandemic, and every country that is not using it is fooling itself. I think that's just completely oversimplifying this pandemic and this virus. Tens receio que o governo use o Covid como desculpa para vos retirar algumas liberdades? Well, no, partly because the new law in Sweden is temporary, so it's not permanent. So it's very clear that this is something that's being there for the pandemic, and it cannot be a lockdown in Sweden. We cannot lock like in Portugal because the law does not stretch that far. But still, of course, it could be heavily restricted in many senses. But I'm not worried about that because our parliament and our government is far from those extreme countries that we can see that perhaps would tend to do that or have a notion that could happen. That's so far beyond everything in Sweden, and. The system wouldn't allow it, I guess. No, I'm not worried. Achas que há pressões de outros países para o governo sueco mudar de atitude? Yeah, pressure in a sense. Yeah, it is pressure in a sense. But I think, in Sweden we kind of used to being different. Whenever we are abroad, people are asking us about the high taxes, and they're appalled, and it's just so weird for them. And then we also talk about the parental leave. Yeah, we're staying home with our kids for 2 years. The government is paying. And then they're just, again, in awe, And then we think about, the universities and the schools, they're all free. And they're what the, Yeah. And so this is the common story whenever we are abroad. We're always the different ones. We're always the ones telling the stories of how weirdly our country is governed. But we're also very happy with it, in a sense. And I think that's the trust that has been built up for some time. That also made it possible for the government to do this in a different way. We just trust the government to do that. This was the right way. I don't know if it was right or not, but I think that's the context, the pretext that you need to have when understanding Sweden. We've always been the odd one out. And you're happy with it? I guess we're happy in a sense. We're not happy with the deaths. We're not happy with being sitting here, me not meeting, my family for a long time. But we're happy with us being part of the choice, in a sense, I think. Parece que os suecos estão satisfeitos com as medidas? No, but it's a question that has been heavily polarized. All over the world, even in Sweden. You would, and I probably think you have met people saying that Sweden has really failed in every sense, and they are furious about it. Overall in Sweden, that's not the case. We can see the numbers of trust are still high, even though we have this situation that we have. The trust in the strategy and the governments and the authorities are still high. But, Sweden is... When we are the odd one out, we are the one country that every other country needs to compare themselves to. So it's for obvious reason that we are always the ones being covered, and always the ones also being targeted for sometimes, I would say, dishonest journalism even, they're so eager in explaining why the Swedish way would never work in their own country. So they're cutting corners or not giving the whole pictures. Convido-vos a todos a subscreverem o nosso canal, aqui em baixo, e também a visitarem a nossa página de Indiegogo, onde temos o nosso crowdfunding. Obrigado a todos e até um dia destes.